His Excellency the President of the Republic of South Africa, Tata Ramaphosa, the former President, Tata Mbeki, and all the cabinet and government officials here present. His Majesties and all the royal family ikomkhulu nazo zonke ikumkani nenkosi nensapho zakomkhulu, people of God gathered here, wonke umuntu okhoyo kweliphondo lase-Eastern Cape nakwisizwe khokelwa nguPremier nesizwe samaXhosa nelizwe lonke loMzantsi Afrika. I bring condolences on behalf of the Methodist Church of Southern Africa. I have to say condolences to Zelekane, and in a minute say why I say so. We pray for the royal family, ikomkhulu, nesizwe sonke. When a leader of Ukumkani Uzwelonke's caliber departs a goduka, we have every reason to mourn and weep. It is attributed to one Greek philosopher, Diogenes Nqadu elizwe lamaGrike, who lived in a glass house, ehlala endlini yeglass enkulu kodwa yophukile inengceba. Was Alexander the Great weza kuye ngokubona elisikizi lomuntu ohlala kwindlu yophukileyo wabuza, how can I help you? What can I do for you?
Dion Yenes, what Denzel into Ibenye, move away so that your shadow does not block the sunlight. Nqadu ubuye umva ukuze ilitha lelanga lingagqunywa sisithunzi sakho. This is the philosopher who is said to have moved around Athens with a lamp in broad daylight. When people laughed at him, he said, "I am looking for an honest man." Knowing King Zwelonke, I can safely say, here lies the king whose shadow did not block the sunlight. Here lies a king whom I am sure Diogenes would have said, "I have found the honest man." May the king's soul rest in peace and rise in glory. The death has proverbially cast a shadow that blocks the sunlight at this time. But I want to say, President and Ikomkhulu Nesizwe, it is just but for a moment. Kokomzuzwana. The shadow will move away when the day breaks. Liza kuphuma ilanga. Psalm 30 verse 5 has these words: "Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning." Ngokuhlwa kulalisa ukulila, kusasa kubakho ukumemelela. Ukulila yinto yephanyazo. Itaho lekaThixo is for eternity. The psalm was a national song, ingoma yakomkhulu, eyazalwa ngumuntu owayibhala esekuxhwalekeni nasekunxunguphaleni okukhulu, deep pain and suffering. But when time moved, he looked back. What? Pain is just like a visitor. It comes for a moment. Iyafuduka. Pain is a visitor for a moment because it is God who is able to light upon every dark moment. Ukumkani uZwelonke uba ibekhona, I would say, let's sing together. Thixo lilanga lethu yakhanya phezu kwethu, umphefumulo ungabona apho uhambela khona. He knows that song. It became the national song during the time of Judas Maccabeus. Apho yaba a national song which admits and acknowledges that dark moments do come over a nation, but they go away. They are not there to stay forever. It is an invitation to say, never lose hope, hold on to hope. When the dark clouds hover over any nation, hold on to hope, because it is hope that the morning will break through, and it will lift up the thinking so that the nation does not get trapped in a syndrome of a sinking sand. It expresses what Christian writers later wrote a song. UYesu uyakulawula pia ilanga lehambayo, bothi ubukumkani bakhe buzalise zonke indawo, ide iminyaka ingapheli. It is our hope that must never die, because there's God who makes dark clouds to be movable. They move all the time. They don't come to stay. UThixo umfunquli nomhambisi wamafu. May God of love assuage our grief, apolise, apulule, so that as we stand
and we saw the visitor coming, Komkhulu, we may see it go and hold on to say, every cloud of darkness will move away. May the King rest in peace and rise in glory. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Enkosi kakhulu, Bishop Siwa. At this point, I wish to acknowledge the presence of President Thabo Mbeki, who will be one of the speakers who will pay a tribute to the King. Here we also have the Premier of the Eastern Cape, who worked very closely with the family, together with the departments which were assigned the task of putting things together for this funeral. We also have ministers and deputy ministers, MECs, director generals, and I'm sure we do have members of the judiciary, even though I have not seen them. I will be presiding with Imbongi Yesizwe, Uzolani Mkiva. And I want to invite him now to step forward and introduce the kings and the queens who are here with us. Thank you. Enkosi mama mandithathe lithuba zidwesha nani zidwangube umlisela nomthinjana izikhakhamela ikumkani nenkosi ezikhoyo phakathi kwethu namhlanje nonke ndiyanibulisa ngalentsasa egameni lesilwele sasemhlaba uhlangene amen. Mandiqale ndazise uQueen Noloyiso ophakathi kwethu namhlanje, ndazise uQueen Nozamile phakathi kwethu namhlanje, ndazise umgcini sihlalo wendlamathumbu zakomkhulu unkosi uMaphasa, sinaye uNational Chairman we-National House of Traditional Leaders unkosi uMahlangu, no-Deputy Chairperson we-National House of Traditional Leaders umama uMhlawuli, sino-President we-Contralesa unkosi uMathupha Mkwena kwakunye no-Deputy President Khosi Nyalala Pilane, sinomrena Seiso Masupa ophuma kwi-Kingdom of Lesotho representing King Letsie III, sibe no King Tony Mphephu Ramabulane ophuma eLimpopo, sino King Makhosonke Mabhena II obuya eMpumalanga, sibe no King Ndamase walapha ekhaya, sibe no King Mathanzima walapha ekhaya. Mandime kolo hlangothi ngalomzuzu. Enkosi kakhulu. Uba ukhona umuntu ondisitheleyo ndizawusuke ndibuye ndimazise, akavelanga emehlweni ami, mhlali phambili. Thank you very much. The President of the Republic and the Commander-in-Chief of the Armed Forces has declared this funeral a special official funeral category 1. I now invite Unkosi Daliwonga Mgwebi to welcome all of us, and afterwards hand over to Imbongi Yesizwe for the rest of the program. Isomo isidima isiyambela mzonsundu, izilili imilambo uzilili umbhashe, izilili imilambo izilili imilambo. Ewe kaloku namhlamva kokwethu asimini yakulila,
yimini yokuvuya ngoba kaloku mhla kulala ikumkani kumhla kuzala isizwe, mhla kuzala isizwe kumhla kuzalwa ikumkani. Ewe kaloku alintshuli ikhozo lombona lingakhange lityalwe emhlabeni. Ewe kaloku yima tholele ntango zikatogu thetha naba bantu ngoba kaloku namhlanje emzwako kwethu nina bevileyo, nina babonileyo, asikelelwe amehlo enu ngoba ngelenu ixesha lokuphila niyibambile nayibeki kumkani. Ewe ke vuyani ngoba kaloku nimndululu umthunywa wenene umathunywenze inkonyana kaxolilizwe. Ewe ke hamba tholele kankosi yamntu, hamba uyokusibuzela kuba silapha nje thina sifuna impendulo. Yima uthethe nomdali njengemihla ubusimo uthetha ngayo nenkokheli zelilizwe, umbuza izinto ubuye emva kwenyanga ezisixhenxe uzokusixelela impendulo ngoba kaloku oku kukufunga komdali. Nina zinkokheli ezisesihlalweni fundani oku, zisixhenxe inyanga niselulawulweni yabuthumi kumkani, ze nigqaleke kuba imibuzo nibuze yona thina lusapho lwakhe salinda impendulo. Makube njalo ke. Mandibulele kubaphathi balenkonzo abasikhokeleyo bobabini. Ndibulele umphathiswa wezomkhosi. Undivumele ke mphathiswa ukuba ndithi Madlamini ndiphinde ndithi Faku ofakayo uDakhile ohlamba ngobende abanye behlamba ngamanzi. Cwanini ndikubonile ndoda sekhaya. Ngithunywa ngumzi kaPhalo ukuba ndime apha namhlanje ndibhekise kuni mzikantu mbombozone selimiyo ukuba nditsho ukuthi inkonyana yohlanga ikhothamile. Phaya ngaphambili besisodwa singumzontsundu engekafikile umuntu simbiza uba ngurhulumente. Sinamasiko nezithethe zethu, sisenza izinto zethu ngendlela efanelekileyo. Kwahamba kwafika lo muntu kuthiwa ngurhulumente, wanemithetho wanemigaqo ekufuneka ithotyelwe. Sambiza sathi urhulumente ngowethu. Amasiko nezithethe zethu xa kunamhlanje sinendlela yokukhapha inkonyana yohlanga, kodwa ke kwanyanzeleka ukuba iimpucuko ezahlukeneyo mazihlangane. Impucuko ephuma ngaphaya kolwandle yazowugaleleka eAfrika yasiphathela ezinye indlela zokwenza izinto. Namhlanje inkonyana yohlanga igqunywe ngeflag yelizwe, ayigqunywanga ngomnweba. Sithi ke kumzi ontsundu, sithi kuzikumkani sihlangene norhulumente, nibona kunje nje sithethene. Bekungelula, bekungenzima, kodwa bekuhlangana into ezingaqhelekanga, kodwa zadibana zenza lento niyibonayo. Usuka ekhaya kuzapha
ebephethwe ngamaduna kokwabo uphuma kwindlu enkulu uzombeka kufuphi apha waze urhulumente wamthatha wamombesa ngolu hlobo amombese ngalo watsho wasezandleni zikarhulumente sasithatha isihlalo sasibeka kwenye indawo hayi kule ndawo besiqhela uhlala kuyo kuba hlangene norhulumente nanga ke amadoda kwabo ehleli ecala kwesihlalo sakokwabo esigadile ngesidima nesithozela uba bekungelo xesha kusekho abantu abathenjiweyo besingatsho ukuthi la maduna ngako kwabo ngamafana nkosi awubililo kilifana nkosi xa ungathembekanga kuba hleze ngemini ligquthayo uflathele la amadoda nahle lapha afungile athembekile kubukumkani bakokwabo yiyo loo nto anikwe eso sihlalo ukuba agcine le ndlu yakokwethu xa sisuka apha sizawusuka ngale ndlela siphethwe ngayo ngurhulumente sivumelene sivene ngayo siye emadlakeni siyokumbeka ukumkani koyise noyisemkhulu uze sibuye thina sizokuhlala ngeneno sawufika phaya kulaa ndawo siya kuyo kuzawufuneka xa ezika isuke ingubo karhulumente kungeneyako kwabo ukuze afike kwivumba lakokwabo engani kwivumba lomnye umzi yiyo loo nto kuthiwa mandime apha namhlanje ndicacise loo nto uzobuzayo angathi hayi urhulumente uzenzele hayi sivene norhulumente indeke le ndlela ihanjwa norhulumente kuba ezi zinto zakho urhulumente uzibhalile ezethu zisengqondweni sizelwe nazo sikhule nazo urhulumente xa uthetha naye athi nazi ezam zibhaliwe athi bahlekazi ziphezenu sithi zezi bathi zikhupheni iphinde ayibhalwe kuyo kuyafuneka ke xa sohlukana izikumkani zonke zeke zikise ukucinga kuba le mini iza kuwehla kuthi sonke ukuze sikwazi ukuhlangabezana norhulumente simncedise yiyo loo nto kuthiwa masime apha eyokugqibela into xa sifika emadlakeni simele uba sifika ngentsimbi ephambi kwe-12 ibeke ngolo hlobo eshumi elinesibini kuba ngo-12 ntsimbi eshumi elinesibini umele buyehla mina emaqanda ke kumntu endithethe ulwimi ndilithethayo uyayazi bethetha ukuthini naloo nto uba luthethi ke uyawubuza kwesecala kwakho mlisi akuxelele uba xa sithe mina emaqanda ibaluleke ngantoni na uyakuyazi xa ndizawuchopha mongameli welizwe lakokwethu ubawo uCyril Matamela Ramaphosa umzi wakwethu uyabulela ubamba ngazibini uba ube khona phakathi kwawo owunikele imbeko ebuhlungu kuba kukho izinto zakokwethu esesazibuyisa umva sawuthetha ngenye imini uba zintoni ezi sizibuyisa umva kodwa ke siyabulela sibamba ngazibini kuba ububungekho ngeke ungenje siyabulela bantu bakuthi inkosi nekumkani ibhekise ngakumbi kukumkani nawusixelela namhlanje ngemini yokugqibela kaZwelonke sawukhahlela uZwelonke kuphela omama bayacelwa ukuba noko bona bangakhahleli uba ke kuthiwa i-discrimination is a positive one bomama bangasokoli bakhahlele kukhahlela amadoda singabuzwa ke ngabantu be-transformation ukuba kutheni kunjalo siya discriminating positively uba bekungekho apha ndihlala phansi ngendisithi amadoda makashukume uzakhahlele kube kathathu omama bahlale phansi bamamele senditshilo shukumani bethuna masitsho ngazwinye sithi azwelonke azwelonke azwelonke
Tabule. 100 years, this house, Kapalo, has resisted the white colonialists. And they have fought some of the best battles, and they faced some of the lieutenant generals brought by the British government in this part of the world. You go to a town called Cradock, you will know that's Lieutenant General Cradock. He's a Lieutenant General. Our forefathers had to face those who have been tested. You can go and check Sir George Grey, then you will find he was a student of the military academy, Sandhurst, in England. He was also a governor of New Zealand, almost 2 times the governor of Australia by the time he landed here. And you can understand why he was able to use the understanding of the African community and the culture and the traditions. And he applied what is understood to be psychological warfare. And this is what is called Nqadu. And he was able to beat not in the battlefield, but in the battle of the mind. And where he was able to use and misuse our culture and traditions and customs. So I call upon you all, Nqadu, ufundile ungafundanga, ungumama ungutata, ukuba isizwe, ukuba amasiko, ukuba izithethe siziyekile. Sesiyazi uba siziyekile thina ngokwethu, immoral generation singayikhumusha siyoyibeka phi na ayizulandela. Enkosi. Enkosi kakhulu siyabulela Daliwonga. General Mgwebi. Mr. President, Excellencies, abazili bonke bephelele apha. I think General Mgwebi, in a very smart and subtle way, tried to remind us, Mr. President, that kunje nanje, it is because indeed there are certain things they had to withdraw. Ukuze sikwazi ukumngcwaba ukumkani ngendlela naseburhulumenteni besinqwena uba singamngcwaba ngayo, particularly once kube khona i-involvement ye-military. So indeed, Mr. President, zikhona izinto eye kwafuneka into kokubana inkosi nefamily zicompromise ngalo. Siyabulela ngalonto. Thank you very much. Siyabulela ifamily yakwaSigcawu. Siyabulela abantu basekumkanini. Siyabulela mama kakumkani ukhona apha. Umama uNozamile. Siyabulela ubani sivumele into kokubana sihlanganise zange president. It is in the history of the Republic of South Africa. We've never had this kind of funeral where we come in with the military, but also allow for the kingdom to practice its cultural, to do whatever cultural practices. And it was not easy, but thank you very much to the DG in the presidency, and thank you to the generals in the South African National Defence Force for your understanding. Mr. President, I should inform all of us here, Zolani Mkiva, who's going to be presiding here, it's not just in Imbongi, yesizwe. Uzolani, I'm sure ubuninzi benu bambonile ehamba nokumkani lo ebeliphakathi elikhulu, meaning that he was part of the president's, the King's Council, ebekwi inner circle yakhe. And it is for that reason that the family has chosen him to stand here and work together with government. Zolani. Enkosi Nqakula, masihlabele mgama nenkqubo ukwenzela uba ixesha lingasishiyi. Ngeli thuba ndivumeleni
ndazise ukumkani uZanozuko ikumkani yamaMpondo, ndazise ukumkanikazi uNokwanda Dalindyebo naye ukhona phakathi kwethu, ndazise uPrince Mbonisi Zulu kwakunye nabantwana baseNdlunkulu abasuka from the kingdom of the Zulu. Sinaye uPrince Pathudi Tulare ehamba noPrince Groovin Chabeleng as well as the Queen Mother esuka eSkhukhuniland berepresenta ukumkani uTulare. Sikwanazo inkokheli zamaKhoyi and Sen ezikhoyo phakathi kwethu kwelacala zihamba kunye nekumkani yazo kwakunye nenkokheli yazo ubawo uChristian Martin. Sino chairman we-house apha ephondweni uNkosi uMwelo noNkonyane kwakunye noNkosi uMkhanyiseli Dudumayo ongunobhala wenkosi kweliphondo. Ngembeko kazenkulu sifuna uthatha nelithuba sazise uPrince Patrice Mutsipe enimazi kakhulu njengosomashishini ebengumuntu obesebenzisana kakhulu nokumkani naye siyaqaphela ukubakho kwakhe apha namhlanje. Ngelithuba sizawucela indlu yonke ngaphandleni kwabazili okokubana sifunquke sime ngenyawo ukuze siphulaphule amagqabantshintshi ngobomi bengonyama yamaXhosa ukumkani uZwelonke. Masenzeni ngolo hlobo sizwe sakokwethu. At this point, we will then ask the congregants to rise so that we can listen to the obituary of His Majesty King Zwelonke Sigcawu. That will be an audio. Impendulo Zwelonke Sigcawu walibona ilanga ngomhla wesine kuApril ka1968. Uzalwa ngukumkani uXolilizwe, umama wakhe ngukumkanikazi uNozamile Sigcawu, umfazi weqadi lendlu enkulu. Kuthe ngenxa yokuba indlovukazi uNondwe Sigcawu ebengenanyana ulungele ukuphatha kwachancathwa kwisithethe sikaXhosa, kwathathwa unyana oyinkulu eqadini. Ukumkani uZwelonke lo wazaliselwa emadolweni Ndlovukazi uNondwe, umama wesizwe samaXhosa. Ukumkani uZwelonke ke inkulu yabazali bakhe yaye wazalelwa kwibhoto eliseNqadu kuGatyana. Ukhulele kuCofimvaba nalapho ixikixwe waxovulwa egudiswa nguyisemncinci uNkosi uJongintaba. Amabanga phansi ukumkani wafunde kuCofimvaba apho waya kurhabula nakwizikolo zamabanga phakamileyo iArthur Mfebe nesikolo samakhwenkwe iFremantle. Uloliwe nakwikholeji iJongilizwe kuTsolo apho kuphekwa kophulwe khona iinkokheli zomthonyama zilungiselelwa uxanduva lwazo lokugcina, ukukhusela nokukhuthaza ubunkokheli bomthonyama nokuba zizisele zamagugu esizwe. Lisakufika ixesha uyile esuthwini ezalisekisa usikodala kaXhosa wokuphuma ebukhwenkweni ungene ebudodeni. Kungelo xesha ke apho wathi wajize ngesikhahlelo sikaZwelenkosi nesatshintshelwa kuZwelonke emva kokubekwa kwakhe njengekumkani yesizwe samaXhosa. Emva kokufinca iminyaka engama-30 wabekwa njengenkokheli yomthonyama ephambili yebhunga lebhotwe laseNqadu, engusihlalo kwiintlanganiso zebhunga, echophela namatyala kwiinkundla zomthonyama. Kulapho ke abonakalise khona iziphiwo zakhe nezakhono njengenkokheli egqibeleleyo nechubekileyo. Ngo-2006, emva kokusweleka kukayise, iqala lenkokheli ukumkani uXolilizwe Sigcawu, ukumkani uZwelonke wabekwa njengekumkani engancengwanga ethabathisa apho uyise ashiye khona. Ukumkani uZwelonke wayengenantsimi yankosi, igorha elingoyiki ngokoyikiswa, ngaxeshanye echula ukunyathela. Wayezinikele kuphuhliso lwamaphandle nokuxhotyiswa kwamanina nolutsha. Ukumkani wayekholose ngokuthetha ngqo nabantu bakhe, ekholelwa nasekubeni ukubonakala kwakhe phakathi koluntu
kubunkokheli bakhe sisichumiso esaqaqambisa intshisekelo yakhe ekuphuculeni ubomi babantu bakhe. Ukumkani uZwelonke wehla wasisicaka sabantu bakhe, kunjalo nje wahlala zole phakathi kwabo. Indyebo yakhe ukumkani uZwelonke wayityala kuphuhliso lwezemidlalo, esindleka itumente zebhola ekhatywayo nezebhola yomnyazi rhoqo ngonyaka, nezembalekike phofu zisenyongweni kuye ngokunjalo nemikhwelo. Ngelixa exhuzula imikhala njengekumkani, uthe jize ngembasa iHintsa Bravery Awards abaliqela kwezopolitiko nabantu abaziqaqambisileyo ngezenzo. Ebelilungu lombutho weenkokheli zomthonyama kweli iContralesa, ukumkani uZwelonke ikumkani yokuqala ukubekwa ngokusesikweni emva kolawulo lorhulumente wengcinezelo kweli loMzantsi Afrika. Umsitho wokubekwa kwakhe wawungomhla we-15 kuMeyi ka-2015, ungqamene nonyaka ebekuqatshelwa ngawo iminyaka 180 kwakhothama ukumkani uHintsa. Ukumkani uZwelonke uza kukhunjulwa ngumzila ongenambaliso wokukhuthaza imfundo, ezenkcubeko, ezolimo, ezokhenketho, igalelo lezelwandle kuqoqosho lweli, uphuhliso lwamaphandle nokuvuselelwa kwembumba yesizwe samaXhosa. Ukumkani uZwelonke ushiya umama wakhe, amakhosikazi akhe, otatomncinci nomalume, abantwana bakowabo nabantwana bakhe. Lala ngoxolo konyana yohlanga, lala uphumle konyana yohlanga. Azwelonke singahlala phansi mawethu. Ndinengqiniseko yokokubana elolizwi limnandi niyaliqaphela elokokubana lelikasisinoxolo Grootboom ebezawuthi uba ebekhona xa igqibileyo athi ndinithanda nonke emakhaya. Xa kanye sikwelo thuba ndizawucela uDr Somadoda Fikeni uSinama eze ngaphambili asinabisele njengokufutshane ngembali yobukumkani nobuzwe bamaXhosa apha emazantsi eAfrika. Siyakwamkela Sinama, mzukulwana wamaXesini. Kubaphathi bale nkonzo, mandibulise umlambo wenciba ushwabula uthi silosini nasisidla sinyisilo inamba enkulu ekhuhlulwa ndlalwa eNdiya ndiboleke nesembe yogawula intonga kwihlathi likahoho ngoba intaka zehlathi lasetyhuma lasetyhusha sizilile sihlele phansi ndifuna ukukha intonga ukuze ndiwele ndigoduka ndisimelela bayakwazi ukuzala abafazi bamaXhosa basala ingqondi nanyike buqili basala inkunzi ukuqoqa. Enkosi Dadubawo, siyabulela Dadubawo. Masenje mawethu ixesha liqathwe inja. Ngoku imbongi izawunika ixesha lazo sawuzivulela zawubetha kube mdakisa lapha kodwa make zisiyeke sigqibele ndawo. Camako. Your Excellency umongameli welizwe, the former president Thabo Mbeki, Your Majesties, usapho lukakumkani uZwelonke, ndiyawusuke ndithi nqanga neentsiba zayo, ndiyaliweke ngexesha ngoko andizukwenza mnembelele, ndizawuphakamisa nje izinto ezimbalwa. Ukuba ngaba bendinokuthetha ngokumkani ebendimazi kakhulu, kodwa ke akuyiyo into endiyisikelweyo namhlanje. I just want to say
kwezo zinto zimbalwa ngembali yesi sizwekazi samaXhosa ndifuna ukuyivula ngentetho kaSerese Khama xa esithi we should write our own history books to prove that we have a past and that it was a past that was just worth writing and learning about as any other. We must do this for the simple reason that a nation without a past is a lost nation, and a people without a past is a people without a soul. Isizwe samaXhosa sesinye sezizwe which has a longer history centuries before kufike abamhlophe. It was independent, it conducted its own affairs. Imbali yayo yokuqala ethi balasele kukuhlangana kwabo namaqhakancu. Kulapho ke bathe bafumana ezinye intetho zesiqhakancu nemagama endawo amagama emilambo. Yiloo nto esiXhoseni namhlanje unazo izinto zoqinoqi zifumaneke kwabo budlelwane nokwendiselana nokwabelana ngamanye amasiko. Kodwa ukuthi kubaluleke kokokuba awunawuyiqala uyigqibe imbali yoMzantsi Afrika njengoba ebesetshilo uGeneral Mgwebi ungakhange uthethe nge-Frontier Wars eziqale ngo-1779 zazowutsho ngo-1881. Ndiye ndajonga ke kumazwe ngamazwe nakwindawo ngendawo zinqabile indawo ezikwazileyo ukujongana nabamhlophe kwaphela ikhulu leminyaka. Kodwa kulomzi kaChiwo, kulomzi kaPhalo kuye kwavela amagorha emva kwamagorha. Kulamagorha ke singabalula injengele yomkhosi uMaqoma oye wawufela eRobben Island. Kulamagorha singabalula uMakhanda uNxele othe wawuphelele eRobben Island. Kulamagorha singabalula uHintsa othe wakubulawa nguRichard Southey ngokwempembelelo Sir Harry Smith. Yanqunyulwa inhloko yakhe and it was taken to England as a trophy. Ndizibuza ke xa bendilungiselela la magqabantshintshi okokuba ithetha ukuthini into kokuba umzimba kaHintsa ulapha inhloko iseNgilani ithi naleyo yayibuyisiwe kanti yeyenkosikazi yeMscotland. Yiloo nto ke kuthi xa kufika uPrince Harry, kufika uMeghan, kufika uQueen Elizabeth, sisike sitatazele singazi nokuba masenze ntoni na. Kodwa xa kufika ikumkani zakuthi nekumkanikazi imbali yazo sibe singayazi. Ayiphelelanga lento yale mbali kaXhosa kulezo Frontier Wars. Xa bekwamkelwa inkolo yobuKrestu, xa bekwamkelwa izikolo baye bahamba phambili. Yiloo nto ke ubona ooForte noLovedale noHilltown izezinye zendawo ezithe zaqaqamba xa kulandwa imbali yesi sizwe. Naxa kuthethwa ngeengqondi nabantu abathe bazisa
ukucinga nengqiqo ngezinto ezintsha ezenzekayo, uthetha ngoTiosoga, uthetha ngabo omqhayi, uthetha ngoJabavu, uye ufikelele kwi-contribution yale kingdom. Ilonto ke sisithi namhlanje xa ndizawuhlala phansi nasekwakhiweni kukaKhongolose ngo-1912 uRhubusana uthe wafumana ithuba lokuzowufumana ukudlana indlebe nekumkani yamaXhosa nezinye iikumkani kwi-Southern Africa yonke becontributa ekubeni mayihlangane kubuye isizwe. Xa kunamhlanje ke sithi kuye uZwelonke makahambe awubaxelela omshweshwe, makahambe awubaxelela omaqoma, makahambe awubaxelela omakhado, makahambe awubaxelela labotsibeni, makahambe awubaxelela omshweshwe nononesi, okokuba siva mahumhum okuba ilizwe liyabuya. Sisalindile kodwa ke uthi uRhubusana zemke inkomo magwalandini. Enkosi. Masiqhubele phambili, sizawucela singaphozisanga maseko sibize iRhwequ likaPhuthisi lizomela indlu yalapha ekhaya pha ngaphesheya kwenciba kwaRharhabe. Umntwana egazi umdengentonga uPrince Zolile Ncamashe umzukulwana kaZilimbora. Ndicele ubana ubethusile namawele kaMamtshawe balunge xa esehla umntana egazi apha eqongeni babe sebelungele into kokubana basiphe ingoma. Injojela zenjoli ezibambisene ngokwaba izithebe zalomlu okutyeba kwento engaphakathi ibonakala ngesiciko. Gangalala mongameli welizwe loMzantsi Afrika, inenekazi lokuqala nowayesakuba ngumongameli, nabo bonke abafanelwe liwonga lokuqatshelwa kwimisebenzi enjengale ngokwaseburhulumenteni. Ungabharhi umkhitha womsitho kuba unganqangazwanga ngagama. Ikumkani zelizwe lakokwethu zoshumi, isizwe sonke sikaThixo esifukanywe ngabefundisi, ndinibulisile nonke ngegama lenkosi engumfeli nomvukeli wethu uYesu Kristu. Namhlanje ndimi apha egameni losapho lukaNtsinga kaNomagwayi wasemba uzamazama ilizwe lizamazama usibala mdakusa mbatha imfutshane kanti zomlingana kube zinkulu uthi zimsitha amadolo hamhamba kasisheke ubutsolo bento. Lukhokelwa yile ntombi yakulobhejane ephuma esiqiweni kade bekuvalele kaBhekuzulu. Isizukuzuku selembe leqa amanye amalembe ngokukhalipha inkomo zikaJama zikandaba zikaMageba. Ikumkanikazi unoloyiso. Silapha ngokokuba esisambakanya
sesithwa kumbe sihlabanisele ecabangweni kokwethu kwaRharhabe kuba thina simntu mnye noGcaleka sizalwa kunye nguRharhabe. Yiyo loo nto ekuthi xa kukho isehlo esifana nesi, izandla eziphatha umathunga wokunyanga izivubeko nenxeba zizandla eziphuma kwaRharhabe. Ukuze kuthi kusakuba nje kumzi kaRharhabe ikhubalo lokuphilisa umzi ibe yincam yendlu kaPhalo lomzi wakwaGcaleka. Siyindlu ke ebambisene ngelo lifa athe ukumkani uZwelonke ephila ayamdina ingamdubi indlela eyako kwabo emnqesha kuba yikumkani ebizingise kubunye nokumanyana kwendlu kaPhalo eyithiyile into yabantu abafaka impumlo ekuzalaneni kwezindlu zomntu omnye. Ukumkani uZwelonke thina maRharhabe siyakumkhumbula ngakumbi njengekumkani ethe ngexesha layo yayisisizinda sokuvundisa ihlala lokuthambisa intambo elushica yokudibanisa usapho lukaPhalo. Yiloo nto mongameli nabo bonke abanegunya lokuphatha njengoko kukho iphulo lokuguqula amagama athiywa ngokufuzisela ugagamelo nogonyamelo lwesitshantshathela soqhina kaqhonono. Sathi kwindawo esikuzo amagama ezo ndawo athiywa ngabantu basemzini. Sithi ke nakwesi sihlandlo khanikhe egameni likakumkani uZwelonke obedibanisa usapho lukaPhalo esi sikhululo senqwelo moya apha kulomhlaba wakuGompo sithiywe ngokumkani uPhalo odibanisa zonke izindlu zikaXhosa. Loo nto inetywina likakumkani uZwelonke, inetywina lekumkanikazi yamaRharhabe. Akukho lizwi elilelinye xa sekuthethe abokugqibela. Ligorha eli elinenduma ezingaphambili, ikroti elingagwatyuzeliswa ngwatyu mhla ngogayi, ithandazwe elintliziyo ingenamaqhubu nabuqhokolo, ebuthiyile ubutshijolo nonywelezo. Ubeyi kumkani esithandayo isizwe sakokwabo, eluxabisile ulwimi lwenkobe. Akwenyali kule mihla okokuba bathi abantu iyimidaka bebodwa kube yincilikiti kuthethwa ulwimi lwamaNgesi. Yikumkani ke le ibisazi okokuba ulwimi lwethu kulapho kukhothame khona ubunzulu benkcubeko yethu. Siyakumkhumbula ke ukumkani njengokumkani othe ngexesha lakhe lokuphatha wazi okokuba ubukhosi ungekho umhlaba buyakuhlala bungenasidima. Esazi okokuba abantu balihlathi ekufanele into yokokuba ngamaxesha onke busoloko ubukhosi bukhuselekile xa busezandleni zoluntu. Ukumkani ke ngokuhamba kwakhe sifanele okokuba sizibuza umbuzo xa ndizawuhlala phantsi, umbuzo owakhe wabuzwa
ngumfo waseUtse, indoda enokholo olugqibeleleyo, indoda ethe tye emoyikayo uThixo uYobhi. Siyakwamkela okulungileyo kuThixo, singakwamkeli nokubi yini na. Uhambile ke ukumkani uZwelonke esishiya sisesizwe ngexesha apho sinomngeni wokubuyisela isidima selizwe, sizihlambulula kwingqakaqha yokokuba sigululeke ubuthumbu benkcubeko yethu. Lekumkani mase siyikhumbuleke njengokuba ngelakhe ixesha yikumkani ekhuphele konke okungaphakathi kuyo ukuze athi elele apha nje alale elihlwempu kuba isizwe ngokuhamba kwakhe sityebile. Siyakhulula ke mfo kaXolilizwe, mzukulwana kaZwelidumile, tholele nkunzi zikaSigcawu, uSigcawu kaRhili, uRhili kaZanzolo, umbhekantshini bathi uqumbile inkunzi abayikhuza ukuhlaba ingekahlabi, kaziyothi nina mhla yagweba. Umzukulwana kaKhawuta kulo zigodlwana zemazendala zingalala endleleni yazini kunyembelekile. Tholele nkunzi zikaGcaleka, zikaPhalo, zikaTshiwo, zikaNconde, zikaTogu, zikaNgcwangu, zikaSikhawu, zikaTshawe, zikaNkosi yamntu. Hamba mfondini uyosibulisela usikhonzele sawuhlangana engqungqutheleni. Atsho kwavokotheka uZwelajika umdengentonga, irhwequ likaphuthisi. Ngelithuba mandibize amawele kaMamTshawe azawusipha ingoma nje ibenye ngabantwana balapha ekhaya aba abasiwombisileyo sisesizwe samaXhosa ezizweni. Ngamawele kaMamTshawe, ngamaTshawe naphetheyo apha kulo mzi kaXhosa. Kuni makwedini. Malume
azwelonke ngonyama yesizwe azwelonke ngonyama yesizwe Walalele iya boa Walalele iya boa Azwelonke uyilo mthomkhulu madoda asakhusela ngwanamhla ngenkuthela niwili igagala sizwe madoda asawuhlanganisela ngwanamhla ngomnumutshaba uyilo umqodo wesizwe asawubiza kantoni na kala sizwe madoda nisusola kugodukile kala sizwe madoda nisusola ikhotanile kunkani yamakhosa sikubizile isikele samathaweni wosabela akubizile khona inkumbi wavuma umkabani ugombe kuwe ngonqwala akulanandi sizwe siyagcina amadoda bonke ngenkombi yebesi kubizukele yekumkani umjala kuthi sonke ngonyama yesizwe wezwelonke ngonyama yesizwe azwelonke yelele azwelonke maye ukupela umsikexhosa Singababethela izandla bethu amawele kaMamtshawe. Besitshilo into kokubana sibhiyozela ubomi bukakumkani nemisebenzi yakhe emihle. Singachithanga xesha ndizawucela isisele senyathi ingwevu yeli lasemhlaba uhlangene eyayisawuxhuzula imikhala kweli lizwe njengomongameli wesibini ubawo uJama kaSijaju utata uThaba Mbeki. Kuwe bawo. Masijike ziyantilini aphela amadoda kuhlatywa ngumkhonto ngqukuva. Thibiselena amadoda nendili. Kanendisiselena amadoda nendili. Ukufa ndikugwebile ndikugogile. Kunani na kungakhathalisi izijwili. Yeyani nalenyikitye ebantwini. Kuyake Zwelonke ndakuphindezela. Kuba thina apha emhlabeni siyakuthandazela kumphathi wamazulu aphathe nokufa. Zwelonke Sigcawu, Kumkani, you are the symbol of the Africa that we want to see. Athi usizwe uJama kaSijaju ingqongqoli yakwaMbeki. Inhlamena gwele yokhakhayo ngovya kwamajiba. Umalala ejongile emhleqa amagusha. Kwimilonde ekhaya elanqanqathi limakhakhakhaka elakhoma makhoba lamakhoba ngentshute nangoncumo emfazweni athathilisa ishumi lamadoda ngaxeshanye. I am an African. Sibulele imbongi. Mongameli Matamela Cyril Ramaphosa no wakwakho usapho lakumkani umpendulo Zwelonke Sigcawu azwelonke ikumkani inkosi nezibonda
oobhishophu nabefundisi, officers of the National Defence Force, fellow mourners, mziyo kaXhosa, sizwe soMzantsi Afrika. Namhlanje kuthi ngathi kwangekudala silapha komkhulu Nqadu sizokhapha ukumkani uXolizwe Sigcawu mhla yokubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela. Ingathi kwangekudala silapha komkhulu mhla kwembathiswa uZwelonke ngengubo yobukumkani. Azwelonke ukwembathiswa kokumkani uZwelonke kwanceda inhliziyo zazibuhlungu ngokulahlekelwa ngumntwana egazi uyise wakhe uXolizwe. Sithe savuyela bukumkani bakhe uZwelonke sahlaselwa sikukufa ngesaquphe. Kwathatha ukumkani wethu singalindalanga. Siziva njengenkedawo. Sasa sibeka ukumkani uXolizwe ndathetha ndenjenje ndathi kumhla ilanga lazifihla ubuso amanzi omlambo wombhashe ala ukuya kungena olwandle. Mhla inciba yayixuxuzelelwa sisisu bafa lunxano abantwana bomthonyana. Ndifuna ukuwaphinda loo mazwi namhlanje, kodwa ndongeze ndithi ngelishwa namhlanje baninzi abantu kweli phondo nakwamanye apha eMzantsi Afrika aphelelwe ngamanzi ngenxa yokunqaba kwemvula. Loo nto ke ithi masicelele umntwana womthonyama esimkhaphayo namhlanje asithethele kokhokho nakwizinyanya zisiphe imvula ukuze sikwazi ngomso sikhahlele sithi Azwelonke aza nemvula. Nditsho njalo ngokwazi into yoba eyona nto yayihlupha ukumkani uZwelonke angalali yayintlupheko yabantu bakithi neyomzomtsundu uwonke. Lusapho lukaSigcawu, matshaweni nonke, mandibulele le mbeko nisiphe yona yosinika ithuba lokuba nathi sethi gqawagqawa kule ngqungquthela yentlonipho nesidima sikhahlelo hambileyo. Njengoko sakhe satsho ithole lonoziqiqishi libizwele koyisemkhulu liyokukhonza kweli minyanya langena ke ekuphumleni kwaphakathi kuyo le nyanga. Matshawe mawethu mandicele ukuba namhlanje ndiwenze mafutshane. Ndicela ukuba nivume ukuba kunyanzelekile ukuba ndihloniphe umongameli wezwe lethu uPresident Cyril Ramaphosa osiphakamise sonke ngobukho bakhe namhlanje. Useza kuthetha athethele thina sonke, kunyanzelekile ke into yoba ndiyihloniphe loo nto. But before I sit down, I must thank His Excellency the President Ramaphosa for honoring King Zwelonke Sigcawu, Azwelonke, by ordering that he must be given a state funeral. In this king, we have lost an outstanding leader of our people. All of us present here are perfectly familiar with the great challenges our country faces. These include such important matters as poverty, unemployment, inequality, violent crime against women and children, drought which negatively affects millions of our people, the scourge of corruption affecting both the public and the private sectors, the weakening of the organs of state which has resulted in a veritable crisis in terms of service delivery, the crisis of a stagnant economy which results in increasing levels of poverty, the gross mismanagement of the state-owned corporations leading to multiple problems for the country and people, and provocative attacks by negative forces in our midst,
against foreign nationals, and so on. And some of us present here will remember that when King Zwelonke closed the proceedings on the day of his coronation 4.5 years ago, he made the call that our country had the responsibility successfully to address exactly the challenges I have just mentioned. He mentioned this by name, and among others, firmly denounced attacks against foreign nationals resident in our country, calling out down with xenophobia. His Majesty King Zwelonke Sigcawu took this struggle as his own to contribute whatever he could successfully to address the challenges he mentioned. Sometime before he passed away, he directed that he and I would have to meet to discuss what should be done to respond to those challenges. And I told His Majesty that I was on standby to meet him whenever he had time to meet me. I deeply regret that that particular occasion did not arise, though I had the honor to interact with His Majesty on other public occasions, including the days when he visited our family a number of times during the time of the passing away of my mother. And I believe that there's no disagreement among us as a broad section of our population that to extricate our country from the general crisis in which it is imprisoned would require a thinking, strategic, principled, and courageous leadership, truly, selflessly, and honestly committed to serve the people of South Africa. King Zwelonke Sigcawu was such a leader, as Zwelonke. And that is why we're here today to say a final farewell to him, greatly aggrieved that he was given such a short time to discharge his responsibility as both umkani wamaXhosa and inkokheli nabanye abantwana begazi basemzantsi, inkokheli yesizwe sonke somzantsi Africa. And as we say farewell to our beloved King Zwelonke, with some of us unfortunately caught up in small parochial disputes and misunderstandings, I'd like to present to this solemn gathering words uttered by a Xhosa poet about the fact that as black people, we share a common destiny and must therefore unite to pursue the common objective of our genuine liberation. At that time, 136 years ago, the poet Jonas Nsiko, who had waseluhlangeni wasemthatha, rejected the pernicious notion which has arisen lately that any of our ethnic groups, so of our nations such as AmaXhosa, occupy any privileged place of leadership among the diverse but united African population. Uhadi said in a poem published in 1883 in the newspaper Isigidi Miss AmaXhosa, wathi vukani bantwana bentaba obusuku seyikhala ingcuka emhlophe ibawela mathambo kamshweshwe mshweshwe onobuthongo phezulu entabeni siyahola isisu ngamathambo enkosi ubomvu umlomo kuxhapha usandile yaginyo kampande ozithozigoso yamkhuphe sahleli vukani zimbila zentaba busuku. And when the poet who had was seluhlangeni said, vukani bantwana bentaba busuku seyikhala ingcuka emhlophe, he warned of the grave danger of division among ourselves as the then black oppressed. And I'm convinced that as King Zwelonke Sigcawu very clearly understood, that message remains relevant to this day. Nyakenye ndandilapha ndizongcwaba isilo sohlanga. Ngalo mini ndathi mzontsundu sulani nyembezi. Sizwe somzantsi Afrika ningalili nikhululeke. Lusapho lukantu xolani noko.
Sihlangene namhlanje uze sikhahlele okugqibela. Siyokumbeka koyisemkhulu umntana okumkani. Akuhlanga lungehlanga matshawe. uThixo uyasebenza ezulwini. Ufuna inkqubo buchopho nengcaphephe. Ufuna ingcungela. Hamba Zwelonke uxolile uMzantsi Afrika. Goduka mkumkani siyabulela isizwe. Amanyange neminyanya akwamkele. Lala ngoxolo Chawe. Lala ngoxolo mzukulwana kalwakanda lamlawo. Azolonke. Azwelonke. Azwelonke. Yabulela. Sibulele kubawo umbheki oyisakuba ngumongameli kweli lasekhaya. Masiqhubele phambili. Ndizawucela ingwevu yasebathenjini uNkosi ungangomhlaba Mathanzima owayekhe wangumhlali wendlu yenkosi kweli phondo. Ndiyacelwa likhaya okokubana ndenze isicamagushelo kwimbongi zakokwethu. Camagushani bantu bakuthi. Sizicamagushele into kokubana siyazi into bana uyavuka umnyele kuzo camagu. Kodwa ikomkhulu liyacela into bana sike zithi vuphansi ke kuleqwe inkqubo yezithethu camagu. Eseza Siyibonile inkwenkwazi! Siyibonile inkwenkwazi! Athetha kaloku AmaXhosa amadoda athi loo nkwenkwazi likhwezi yathi xa isasibhakabhakani madoda ayithi AmaXhosa athi loo nkwenkwazi ngulozanga yenyuka kaloku madoda loo nkwenkwazi bathi loo nkwenkwazi nguZatshaba madoda ithe xa iphezu kweentaba zali lizwe ayithi AmaXhosa athi loo nkwenkwazi kumadingeni. Siyibonile inkwenkwazi madoda yawavuyisa amakhwenkwe athi loo nkwenkwazi kucela izakobo ewe ke kambe yaphakama umzukulwana wakuloo ngubenguka tatshawu tatshelele. Mphathi inkonzo masilibulele lithutyana usinika lona singabathembu. Ndiyabulisa kumongameli welizwe nowakwakhe umongameli uRamaphosa kunye nomongameli uMbeki. Inkulumbuso abaphathiswa bakarhulumente kwizigaba zonke zoburhulumente, umkhosi, ikumkani, inkosi, izibonda nabantu, lusapho lwakomkhulu, siyayibulela le mbeko singabathembu. Abantu abadala basebukhosini babehla babekhangele xa besendiselana intombi. Kwakungajongwa buhle bantombi, kwakujongwa imizi ngenjongo zoba ze kuthi mhla ngogayi kubekho ukuphathisana emfazweni nokuba izizwe zingahlaselani. Yiyo le nto eliphondo lalapha lingenayo imbali yamaduli aphakathi kwalo abonakele ngeli xesha lokuza enkululekweni kwamanye amaphondo kuhlaselana imidaka yodwa. Sihleli apha kweli phondo sili-13 lezizwe ezahlukeneyo kodwa sihleli ngenzolo nokuhloniphana. Kulomzi kaSigcawu, kulomzi kaSarhili zikhona intombi ezendele phaya kubathembu.
ezibangele uba olunxibelelwano lungapheli. Umfazi kangangelizwe inkosi yabaThembu intombi yaseKapa. Unina kaMathanzima intombi yaseKapa. Phaya kwaMnqanqeni kukho intombi zasematshaweni, phaya kwaMgwebi kukwanjalo kulomzi wamatshawe, kwaRharhabe kukwanjalo intombi zabaThembu zizele oSandile kanti zizele oRharhabe ngokwakhe. Kunjalo naphaya kwaMaqoma. Bekungathini ke lusapho lwasematshaweni ukuthi ngomhla onje abaThembu ingabi ngabo abathi kuni ngxe ningazenzakalisi. Mntwana egazi asinto imele kulilela kuba besimbolekiwe ugodukile. Uye apho silangazelela ukuya khona thina sonke. Sizeke thina baThembu uzawuthi kuni thulani nithi cwaka. uThixo akayenza impazamo, uthatha umuntu wakhe ngexesha lakhe. Nina nishiyekileyo ngasemva, zikhangeleni ezenu indlela uba mhla kunje kuni kwawuze kuthethwe kuthiwe nini. Kuba kule mihla siphila kuyo sibona amasikizi, ukuhlaselwa kwamabhinqa ngamadoda. Sibona intsizi, ukubona amabhinqa esihlenyuka ezitalatweni siye ezinkundleni, esiye emapoliseni engumkhosi omkhulu, esenza isijwili nesankwe kweli lizwe bekhalela ukuphathwa kakubi ngabantu abamele kubaphatha kakuhle. Sazibuza ngabanye into bana kwake kwanje phina madoda. Baka abafazi bazinto zoxulutywana, baka abantwana bazinto zobulawana, kuba nasemfazweni bebehlonitshwa abantu abangabafazi nabantwana. Ivela phina lempehle eza kusenzela isiqalekiso usomandla asitshikileyo. Ndithi ke mandithathe lithuba xa lo mzi wakuthi uhlangene ngolu hlobo ukuthi sonke kwindawo esivela kuzo singayihewula lento imbi kangaka isiphathele ukutshaba kwelizwe lethu, nokuba sibe ngabantu abangenaxabiso ngenxa yemikhwa esiyenzayo. Lusapho lwakomkhulu, abantwana bakomkhulu mabaqeqeshwe, baqeqeshwe ekubazini ubukhosi, baziphathe kakuhle elizweni ukuze ngemihla yokugqibela kuthethwe kakuhle ngabo. Mandingawenzi imade ke egameni labaThembu bezindlu zombini ekangangelizwe nekaMathanzima, sizokuthi kuni sikho sonke ningazenzakalisi. Usomandla uyawubuya nikhumbule anosula inyembezi, ze nimthembe nimthandaze, nikhangele kuye uyise wenkedama, indoda yabahlolokazi, indoda engalibali amadinga. Dadewethu bonke abahlolokazi bashiywa ngamadoda, babuye bashiywe ngabantwana babo. Ukumka kwaZwelonke kungabi sesiqalekiso kuwe. Wazi into yokubana Zwelonke uhambe uhambo oluhanjwa ngamawaka. Sonke sizawulala phansi kukufa. Nxe lusapho lwakomkhulu, uThixo oxolo makanithuthuzele, aninike imfudumalo yakhe, anithande, nihlale ngoxolo ematshaweni. Nazo kokuba abaThembu banijongile. Siyabulela. Sibulele kwingwevu yaseBathenjini. Ngoku ndizawucela uMorena Seiso Masupa ozomela iKingdom yaseLesotho agqithise amazwi naye ovelwane.
Ngelithuba esezayo umntanegazi ikhaya lithi mandazise okokubana besiyifumene imiyalezo yovelwano esuka kwindawo ngendawo nakumazwe ngamazwe. Kodwa ke sivumeleni siqaphele le miyalezo isuka phesheya kwezilwandle nalapha eAfrika ngokubanzi. Siwufumene umyalezo osuka eKenya kuKing Mumia II of the Wanga Kingdom. Siwufumene umyalezo osuka eUganda ovela from the Queen Mother of the Toro Kingdom, Queen Best Kemigisa. Siwufumene umyalezo osuka eZimbabwe kwindlu kaMzilikazi. Siwufumene umyalezo osuka kumongameli wasePalestine. Siwufumene umyalezo osuka kwi-embassy yaseVenezuela. Siwufumene umyalezo osuka eSerbia phakathi kwemiyalezo esiyifumeneyo. Namhlanje apha phakathi kwethu kuze nechawe elisuka eZimbabwe umntwanegazi uPrince MacLeod Solengwe kaNonqoloba onguye ongamele AmaXhosa onke kwilali ezili-12 kumzi waseZimbabwe ukhona apha ekhokhela igqiza lamaXhosa asemnyama nozipho. Kuwe mntanegazi. Morena. Ka lehlohonolo ha ke lekgowa ke bile ha ke leXhosa ke bile ha ke leZulu ha ke ho hong ke Mosotho Ntate Ramaphosa le mme Presidente ya matsatsi a ho feta ntse le presidente le hona jwale e retire marena aka ka maemo a lona a fapaneng lelapa leo e leng ka phatla Genesis 15:15. Lelapa leo e leng ka phatla setjhaba se sengata seo e leng ka phatla ke dilemo tse 4 fela ha ke ne ke le mona ke le lejwe le bitsitsweng ke mongalwana ke motlotlei kgosi letsia la boga ke bona ba bang ba ne ke na le bona mohlamonene o ke neng ke thabe ha ke ithuta hore ka hare ho dikelello tsa maXhosa ho ntso ho na le lentswe moshweshwe e hlile e sale ho tsamauwa jwalo ba heso re tlile moketeng wa ho qetela wa motho wa pele kwa ho hlaha wa bobedi kuono re leng hona mme e kare ka o sebetsang ka makgethe re bile re itebohela ke kopa ntate Moruti a tlo mballa bukeng ya Genese ya Sexhosa e senya Sesotho a bale Genese 15:15. It is in English. 15:15. Okay, Genesis chapter 15, verse 15. You yourself will live to a ripe old age, die in peace, and be buried. Amen. Le utlwa phapanya Mosotho le lekgowa ka bokgutshwanyane e re ruta hore temana ena ha ile rona re tla o rohela ho bontata rona ha re se re hodile ho hotle
nako yohle eo ha motho a feta lefatsheng le a fetang ka yona ke hobane ya mo bopileng o bone hore o butswitse jwale o mo tlosa hore a tla se ka ba motela jwalo ka perekisi ha e se tlotse ho butswa e bang ya motela e ya senyeha ha a sa tla senyeha o sa butswitse ha ke re ho lona hebeso ha ke beile tje le a hlakelwa hore ha re tsebe ho qoba lefu le tla be sa le teng hobane tlhaho ile ya ba teng nkile ka utlwa kgoa le leng le re ke le qotse sekgowa sa ka tsebe se fele death is a necessary end ke qalo kapa ke qetello ya qalo ya ho hlaha ha motho hore motho a tle a boele a kgutle mohla batho ba kgutlang ka tsatsi lane le badilweng ke rata ho tshwaya mantswe ana ho lona maqhotsa ho thwe ha e le wena o tla o rohela ho bontata ka Sesotho rona ke bana ba makgowa reng ke bo ancestors gona re ba bitsa badimo jwale ke tseba ka pokutlwa ha bebele re ha re feta lefatshe lena re ya ho bona utlwa e ka le ha moruti a ka nkuta gore se ka dumela ho badimo ke tla dula ke dumetse hobane bebele e nkuta jwalo ba heso tshedisehang le bone morena wa lona o ile a hola ho lona a ba bewa ho lona a ba sebetsa le lona ka nako tse tsa lemo tse 4 e ne le nako eo a neng a e fuwe ona sa fuwa ho feta moo ha re lebohe Modimo kgotso pula nala Siyaleboga Morena. Ngeli thuba sikhawulezile bethu ngizawucela okokubana ngenxa yexesha unkosi ungubolizwe wekhaya ndimqakathile kodwa ke ndimqakathe ngesigqibo sokokubana siyazi ba uzawuphinda phefumle xa sifika pha kwindlu yokugqibela kakumkani masiye ngqo ke ngoku kikumkani yamaNdebele His Majesty King Makosonke Mabena II of the Ndebele Kingdom ezakwenza naye intetho njengekumkani ibisebenza nokumkani uZwelonke behamba kweli lizwe lasemhlaba uhlangene behamba neAfrika yonke iphela ukumkani uMabena bebekunye nokumkani uZwelonke xa bebesungula iForum of Kings in Africa kwakunye neInstitute of African Royalty bayazana iminyaka ngeminyaka nokumkani uZwelonke besebenzisana kuwe kumkani uMabena ingwenyama yamaNdebele. Thank you, Chair. I will start by the President, our former President present here today, our ministers, Kumkani, Ondlunkulu, AmaXhosa, the Premier of the province and the MECs present here today, and all protocol observed. As a king, we met on Sunday immediately after our National Day of Prayer at the Soccer City Stadium, hosted by Mr. Patrice Motsepe, the Motsepe Foundation.
We honorably deliberated on various issues affecting our norms and tradition, including traditional funeral procedures and participation of kings thereof. One of the outstanding issues we discussed was the attendance of kings to the funerals. Traditionally, the kings do not attend funerals, as per our norms, custom, and tradition. However, we saw this particular funeral as exceptional to others. We therefore set aside this practice and decided to come together as kings to pay our last respect to one of us. I sincerely apologize to all those who will feel offended by our decision to be part of the sending of our beloved King Zwelonke Sigcawu. We therefore joined you all to honor the AmaXhosa royal family and the entire nation. We all meet here today because of the adverse and sudden departure of the King of AmaXhosa nation, His Excellency, His Majesty King Zwelonke Sigcawu, not only to mourn the loss of our great king, but to celebrate his life and accomplishment. His Majesty King Zwelonke passed on at a very young age when we all expected him to live longer to improve the lives of this nation and the rest of our dear country. Together as kings, not only in South Africa, but throughout the continent, we have a mandate to unite our people and working hand in glove together with our different governments and state to promote excellent living conditions and deliver service to all our people. We lost a king whose expectation to improve his nation was exceptionally very high. The king had excellent intention to improve the lives of his people in different spheres in different ways. His intention to alleviate poverty through improving the economy of his rural people across the Xhosa land was ever great. He wanted to create jobs for young men and women in all his communities. He also wanted to create stadiums and recreational centers for young people in order to reduce the scourge of crime. His Majesty was very much interested in improving agriculture for his people to be able to put food on the table. He was determining to rebuild gravel and repair all roads and dilapidated bridges for the betterment of all his subjects. His passing on means a lot, not only to his family and people, but to all of us. His Majesty King Zwelonke was very humble, respectful, irrespective of your position, age, family and background, and material position, and etc. His life remained a lesson to all of us to respect, tolerate, and accept one another across tribal lines, race, religion, and gender divide. His Majesty's support to other kingship in South Africa and across the border was enormous. He always saw a light in the dark, and he was always hopeful, even in the distress, and has never ashamed to speak his mind, even if others did not agree. We will indeed miss him dearly, and this country without him will never be the same again. To his wife, Queen Mother, and children, royal family, royal council, and the entire nation, may God and our ancestors be with you in this difficult period. May you remain united as you were during the reign
of the late departed King Zwelonke. May you find ways of wisdom from Psalm 143, verse 3. Having said that, as kings, we are very saddened by the fact that the treatment meted out to the late King Zwelonke and many other kings by our own government leaves much not to be desired. Our government has failed His Majesty King Zwelonke and all of us. As kings, we still struggle to get a simple administrative assistance, such as writing simple a letter, because we do not have an administration. We imagine how the late king struggled while he was in and out of hospital and having to pay for all the treatment with no assistant. Your Excellency, the President, Procedural Ramaphosa, kings too do get sick, and their families too deserve a better health care. As we do not have medical aid, should I get sick today, my family will struggle with my health, while government is not doing anything. If indeed we do care for kings, the king's welfare, surely the government can at least provide some decent budget to the kingship and the kingship council and their royal household. We cannot pretend forever that everything is fine when kings struggle due to not support from the government. King Zwelonke struggle with us since we raised these issues with the various ministers since 2010. To the entire royal family of the late King Zwelonke, Royal Council and the nation as a whole, akwehlanga elingehliko, may God and our ancestors be with you during this difficult time. Zwelonke. I thank you. I must. Kumkani uMabhena lo siyabulela Ngwenyama ihamba nowakwayo indlovukazi yamaNdebele neyintombi yaseLesotho utata wakhe ngulo ebethela apha uMorena Seiso Masupa. Ngelithuba sizawucela enye yembangazane zemvumi zalapha ekhaya xa sisondela esizikithini somsebenzi ubethusile asiphe ingoma ibenye. Ngelixesha ubathusile ethatha iqonga sinaye uPrince Mazwi Hadebe ozomela ingonyama ulanga libalele wesibini wamahlubi apha phakathi kwethu. Kukanti siyafuna ukutsho into yobana National Heritage Council of South Africa ikhokhelwa ngu-Advocate Sonwabile Mangcotywa isebenzisene kakhulu nekhaya ekuzeni kulo msebenzi. Sifuna nophakamisa nomyalezo osuka kwindoni. Emve kwangoku ndizawunikela umphathiswa uNosiviwe Maphisa Nqakula asose andenzele umsebenzi wokubana azise nenkokheli zeminye imibutho yopolitiko ezikhoyo apha namhlanje. Ndizawunikela kuwe ke mphathiswa emveni koba ubethusile esiphe ingoma yakhe. Kuwe mfana omdala. Ake siphakameni sonke. Chup, chup. Awukhose kanje.
izithobo zami zonke zithathiwe ngusathana awenze kanje tete atiyekelelwa nguwe Watuna tiyekelelwa nguwe Kophalalanje timama utush timama akawenze kanje isandla sikhavuza usibani timama Thank you very much. Bantwana bomthonyama, ndivumeleni ukuba ndi-acknowledge phakathi kwethu iinkokheli zemibutho ngemibutho. Ndiza kuqala nge-African National Congress erepresentwa apha ngusihlalo wayo utata uGwede Mantashe. Ndilandelise ke nge-UDM erepresentwe apha General Uholomisa. Yena ke ngumntana walapha ekhaya. Qinisekile abo bebekhona bawungqina into kokubana iveki le yonke ebephakathi kwekhaya. Ndi-acknowledge phakathi kwethu inkokheli ze-Economic Freedom Front, i-EFF zikhokelwe ngupresident wabo onguntate uMalema. Freedom fighters. Titheni mna? Oh no, that's an insult. Ndicela uxolo kakhulu. Really. My apologies. You are not the Freedom Front at all. Not at all. Far from it. Ndi-acknowledge iSpeaker sase-Western Cape esikhona phakathi kwethu esi-member ye-Democratic Alliance. I'm assuming that he is leading the delegation ye-DA up. Ndi-acknowledge i-leadership ye-Land Party ekhona phakathi kwethu nayo izokugcwala emswaneni. Ndifuna ke ucela uxolo uba ngabana kukho imibutho endishileyo
ekhoyo apha phakathi kwethu, my sincere apologies. Ngeli thuba phambi kokuba ndimeme uPresident Matamela Ramaphosa, ndivumeleni bazili ukuba ndinazise okokubana kuyacelwa okokubana ngenxa yesithethe salapha kwaNtu thina singomama sisonke asizukuphumelela okokubana siye apho inkosi ibekwa khona. Qinisekile ayonto intsha ke le, yinto le, this is common practice kwindawo ezininzi. Ndiqinisekile, I'm sure xa the irony is that announced ndim le nto, which is very interesting. Kodwa ke ndithunyiwe ukuba mandichaze loo nto uba thina singomama asizukuphumelela ukubana siyobona apho inkosi izawube ilaliswa khona. Mr. President, Commander-in-Chief of the Republic of South Africa, we invite you now to address the nation. Dumelang. Molweni. Sanbonani. Ndimacheruni. Abshin. Program directors, the acting king of the AmaXhosa nation, Nkosi Maphasa, the Sigcawu royal family, your majesties, President Wamaloba, President Thabo Mbeki, ministers and deputy ministers, members of parliament and members of our provincial legislatures, the Premier of the Eastern Cape, Babu Oscar Mabuyane, Chairperson of the National House of Traditional Leaders, Nkosi Mahlangu, national officials of the governing party, the African National Congress, leaders of various political parties, the President of Contralesa, Kgoshi Matupa Mokoena, local government representatives, members of the judiciary, members and leaders of Chapter 9 institutions, members of the diplomatic corps, and leaders of religious bodies and business organizations, the officers and members of the South African National Defence Force, ndiyabulela ukunikwa elithuba lokubeka amazwi avela kuhulumeni. Ndifuna ukubulela uhulumeni wethu apha e-Eastern Cape
ukuba baye basicela singuhulumeni at national level ukuthi xa sizobeka ukumkani uZwelonke umngcwabo wakhe ube official, ube category 1. Siye sayivuma loo nto. Ngibulele futhi usapho lukaKumkani ngendlela abasebenze nathi kakuhle ukuthi lo msebenzi ube nesidima. It is with heavy hearts that we gather here today to bid final farewell to our King, His Majesty Mpendulo Calvin Sigcawu, Zwelonke. The news of His Majesty's untimely passing came as a great shock to many of us, and even today we feel its weight upon us. A cloud of sadness has descended upon the AmaXhosa nation, and indeed on the entire South African nation. It was for this reason and out of respect of His Majesty that we declared that our nation's flag should be flown at half-mast throughout the length and the breadth of our country. We have lost a great leader. His Majesty's passing is indeed a reminder of the shortness of our life on this earth. It is a reminder to us to spend our time on this earth wisely, in performing good deeds, and in being of service to others as His Majesty was. AmaXhosa no Kumkani are the repository. They are also the guardians, the keepers, the custodians. They are also the promoters and the protectors of our collective history, of our customs, our languages, and our culture. They are the great umbilical cord that connects us to our past, that keeps us rooted to our present, and that guides us to our future. The Sigcawu family has lost a husband, who was a pillar of the community and solid partner of our government. Singatsho ukuthi uwile umthi omkhulu kule ndawo. On behalf of the people of South Africa, I extend my deepest condolences to the royal family and the AmaXhosa people. We are saddened, but we know that no matter how much we wish to, we cannot hold back the hand of fate. It was His Majesty's time to leave us. And as we are reminded in the good book in Ecclesiastes 3, for everything there is a season, a time for every activity under heaven, a time to be born, and a time to die, and a time to plant, and a time to harvest. But he has left behind a legacy of a visionary leadership that will live on. He may have passed on to the next life, but the example he set on the meaning of leadership, on advancing social cohesion, and also on service to one's fellow human being will be imparted beyond his brief time on earth.
We have lost a leader whose impact and influence extended beyond our borders. The tributes that have poured in from a number of countries such as Botswana, Eswatini, Lesotho, Zimbabwe, Uganda, Palestine, Venezuela, and many other countries are proof of how he was not only recognized but revered by others beyond our country. We are immensely comforted by the condolences and messages of support. Such gestures of solidarity go a long way in affirming our oneness as Africans. His Majesty ascended to the throne on January 24, 2006. 14 years ago, he was the first king to be recognized in the democratic era as part of our effort to restore traditional leadership after it was undermined and ravaged by colonial and apartheid rule. This was a great moment to reconstitute ourselves as a people, to reclaim our humanity, our cultures, our traditions, our belief systems, and in a way, our very soul as a nation. He was the son of this soil, who was also the son of Sahili, who was the son of Hinza, a lineage of the House of Palo, a house that has over the centuries produced gallant warriors who fought land dispossession, who fought against mistreatment, humiliation, imprisonment, and the slaughter of innocent people, whose only sin was having a different skin color and defending what was rightfully theirs. The role of AmaXhosa leaders in resisting colonialism, as we have heard, inspired generations of freedom fighters who eventually led this country to freedom and democracy in 1994. During apartheid, the people of this province fought the brutality of the system that deprived our people of land and political and economic rights. This province produced freedom fighters such as Nelson Mandela, Walter Sisulu, Winnie Madikizela Mandela, Albertina Sisulu, Oliver and Adelaide Tambo, Govan Mbeki, Raymond Mhlaba, Chris Hani, Steve Tshwete, and many others. During his short reign, His Majesty distinguished himself in various ways. He was an outspoken champion of transformation and development and always was forthright with his views. He was the type who spoke truth to power at any given moment. He was vocal about the need for increased constitutional responsibility for traditional leaders and critical about government's pace of service delivery, but he remained a patriot and a proud South African at that. Through his projects, the King Zwelonke Legacy Project and the King Zwelonke Foundation, he fervently championed community development, moral regeneration, education, and agricultural projects. At his 50th birthday celebrations last year, he was upfront about his disdain for flamboyance that he saw all around him. He believed that traditional leaders
should be servants of the people and should also lead by example. His Majesty was concerned about poverty amongst his people and promoted the establishment of cooperatives to reduce dependence on social grants. This country needs more leaders like him, leaders who care about the welfare of the people first and foremost. He was vocal about a number of issues. Leading amongst them was his voice against drugs and alcohol abuse, and he advocated passionately for youth development. This week, we launched the 16 days of activism against gender-based violence in Limpopo. His Majesty believed firmly that women's rights should be upheld at all times. He believed very firmly that women should be respected by all of us. During this period of the 16 days of activism against gender-based violence, we would like that the word and the message should be spread that women and girls are to be respected and protected and not abused. King Zwelonke Sigcawu was also known as a unifying figure. With his progressive views, he was following in the footsteps of his illustrious predecessors. The Xhosa nation has throughout its history distinguished itself as a home and a refuge for many groups fleeing persecution. Across the expanses of this very land of the Xhosa lived a number of other people such as Amambovana, Okaba, and many others. His Majesty, like his forebears, believed that among the duties of kingship was to promote inclusivity through culture, language, and custom. He further believed that none of these should be used as a means of exclusion, or that the AmaXhosa kingdom should become a citadel of ethnic or racial purity. The history of AmaXhosa kingdom bears witness to the acceptance and embrace of other groups in the region united by a common language, isiXhosa. This was not done by conquest, but by voluntary association and assimilation, resulting in unity between different peoples. One knows, for example, how marriages between the different groups led to the forging of new alliances and the cementing of ties. In seeking to define itself and its identity, the AmaXhosa nation has never shied away from the principle of inclusivity, tolerance, and coexistence. Through this legacy, His Majesty promoted harmony between AmaXhaxhabe and AmaXaleka. He was an advocate for traditional leadership, playing a greater role in national affairs. In September this year, during the Chividzo traditional leaders in Bombela, in Mpumalanga, he clearly articulated the stance of traditional leaders on issues of land ownership and related matters. His Majesty never hesitated to extend the hand of fraternity to other traditional houses.
He advocated for unity of the Xhosa people even beyond the borders of South Africa and undertook visits to neighboring countries such as Zambia, Zimbabwe, and Botswana. While visiting countries experiencing economic challenges, King Zwelonke would take along a consignment of clothing, of food parcels, and other necessities to present to the needy in those places. He passionately hated tribalism and racism and was an ardent advocate of African unity. For this, we will fondly remember him. We know that services have been held in his memory in Gaborone, in Botswana, and in Bulawayo in Zimbabwe. His Majesty believed in the protection, the promotion, and the preservation of culture and would regularly join celebrations of the culture of AmaXhosa during annual carnivals in the Western Cape. He also supported our traditional practices and rites, and every year joined government, parents, community and civil society leaders, and other practitioners in the calling for safe initiations for the abolishment of illegal schools and bogus initiation practitioners. The deaths of 25 initiates during the winter initiation season this year, 17 from this province, is a painful chapter that we need to close. And he was a great advocate to help us to close this very painful chapter. We need to continue to carve our sons a safe passage to manhood. In honoring his legacy, the government calls for 0 deaths and incident-free initiations starting from this summer season. His Majesty understood well the enduring impact of the bitter legacy of colonialism and apartheid on the consciousness of his people. One of his most passionate causes was that of colonial reparations, and that the former colonizers should publicly acknowledge their role in the brutalization and the dispossession inflicted not just on AmaXhosa, but on all national groups in South Africa. Until the very end, he was engaging with government to get support for a mission to visit the British royal family to discuss the brutal killing of King Hintsa in 1835 and to lobby for the return of the king's remains. This noble mission reminds us of the reality that we still carry deep scars and wounds as a people that have not yet been healed. We are still living with the effects of centuries of injustice wrought upon us by colonialism. The issue of King Hintsa's remains, his head to be precise, is a cause His Majesty's successor will no doubt be taking forward. Fellow mourners, the King has left us when we still have so much to do to transform our country. We are going through difficult times, as President Mbeki said, as we seek to build our economy and our country to lead us to prosperity. Our people are suffering in unemployment and poverty. Many role players are working together with us to grow our economy and to reposition our country
to create more jobs for our people. Since 1994, traditional leaders have worked side by side with government to drive rural development, to promote and to uplift our communities. We want to deepen our collaboration with traditional leaders, even on matters such as the administrative help that they need, which we shall do because it is important that our traditional leaders and our kings and queens should be given the wherewithal to be able to play their rightful roles in the lives of our people. Just 2 months ago, I was here in the Eastern Cape to launch the government's new Khawuleza district development model that will help to transform our approach to delivering services and drive development in our localities. Like we did in the OR Tambo district municipality in September, at the opening of the new Lusikisiki clinic, we will be bringing development to this district as well. We are going to bring better healthcare, better education, better water and sanitation, and many other services, and we will be working in an integrated manner and cooperative manner as government. As part of our national investment drive, we're going to bring industries and businesses to our localities and thereby create more jobs and for our people, especially for young people. It is a principle of this government that we should leave no community behind. I am immensely saddened that His Majesty is no longer with us, for I have no doubt that he would have been at the forefront of driving the Khawuleza model to uplift this community and open wide the doors to opportunity for its people. We are indeed poorer as a country at the loss of our king. The task before us now is to take his legacy forward and to ensure that all he worked for has not been in vain. Fellow monarchs, we often ask ourselves, but what can we do and what can I do? We often express our own doubts and shortcomings when asked what we can do. We say, but I'm not a king, I am not a queen or a president. What difference can I make? I do not have anything to give. In the life of His Majesty, we have an example of one who said, "This is what I have, this is what I can do, and I will put it to the service of my people." The king said, "Here I am, send me." And he was a king who was always prepared to be tumared. May his life stand out as an example for us today as we work to transform and rebuild our country. Today we mourn, but let us not lose spirit, for much remains to be done. In the words of a renowned poet who said, "Though much is taken, much abides. And though we are not now that strength which in old days moved heaven and earth, that which we are, we are. One equal temper of heroic hearts made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find,
and not to yield. I'd like to end by saying farewell, Your Majesty, patriot, leader, heroic heart. May your soul rest in eternal peace, and may you be welcomed in the next life, as the Bible says, where it will be said to you, well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master. I once again convey my deepest condolences to the entire AmaXhosa nation for your loss. To the Sigcawu royal family, this is a very sad and difficult time for you. It may well be that all our words and speeches here today and in the past few days since his passing may be weak and fruitless attempts to comfort you from a grief of a loss so overwhelming. I pray that God may assuage the pain and the anguish of your bereavement and leave you only with a cherished memory of His Majesty, your beloved son, husband, brother, and uncle. As a family, we would like you to be comforted in the knowledge and pride that he has done his work. He has left behind a great legacy. Akwehlanga lungehlanga. Zwelonke. 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 Ndiyabulela. Siyabulela, President, thank you very much. I don't know, President, if you are aware ukuthi uKing lo ibe patient yethu phaya kwi-South African Military Health Services. Kodwa ke uKing ungena esibhedlele when he wants to. Xa evengathi it's time for him to go, he packs his bags, aphume ahambe. That was our King. Even as he passed on the Thursday morning, we were called by uNcamashe, Minister uKing, izinto noko azimdakangqika. The first thing I asked was, uzawuhlala nesibhedlele kule game, because uzawugula uKing siphithizele wonke umuntu and we move him to Pretoria. Hlale 1-2 xa vingathi nje kwinto engathi bheterana, the King will take a decision without being discharged from hospital to leave the hospital. That was our King. I must say that all of us, we will miss him. We will miss him for being confrontational. He was very confrontational. He could say anything to anyone at any given time. Futhi akakhathali uba ungubani. I recall, President, when we were preparing for the conference in Nazareth, that was my first encounter with the King of the Xhosas. And we met at the airport, and the King said, "Nawe ukulo mcimbi woba nifuna uphatha?" I don't know how to respond to that. But then he went on to say, "Hayi Phofu, benifuna nje unixelele uba siyanithanda kodwa ke noko anikabi ready." So that was the King. He had a sense of humor. And I think most of us really appreciated him because you knew just what he thinks. He's not buying your face. I now invite
the Six Sai Choir. Bekuthiwe ikhona. Six Sai Choir, where are you? The Six Sai yase Grahamstown, it's a choir ye infantry, Mr. President. Sondelana apha nibonwe Six Sai as the chaplain walks up. Manibonwe, we do have choirs back with Defence Force. And these are people who had regular interaction with the king. Quick, General Chaplain, General Jamangile. Khawulezisani lawude liphele ixesha xa lifika uJamangile apha. Thank you. Commander-in-Chief, permission to continue with military honors. To our program director, the Honorable Minister of Defense and Military Veterans, allow me to cut short the protocol, Honorable Minister, for the sake of time in respecting what we're supposed to do as we are about to lay rest the King.
to the Commander-in-Chief, His Excellency the President of the Republic, to former President, to all the kings and chiefs from the broad spectrum of our world, to all our distinguished guests, to the Acting Chief of the South African National Defence Force, Lieutenant General Yam, and members of the Military Command Council, to our ministers in their respective levels of leadership, starting from the presiding bishop, the SACC president, the local Methodist Church bishop, and also to Dr. Williams. In conclusion, from the Book of Testament, the old one, there are words that say, he did what was right in the eyes of God. Such was King Zwelonke Sigcawu. When you do right in the eyes of God, God will bless you. God will prepare a table for you in the presence of your enemies. King Zwelonke understood that God wants justice to be like a mighty river that cleanses society of evil and refreshes everything it touches. The king deserves our gratitude, for he understood that in God's economy of things, there are no halfway measures. The sunset of his life is marked by the gracious fruit of discipline and the precious repose that comes from God alone. The King will live on in our hearts and spirits, for the word of God declares, the memory of the just lives on. Zwelonke, Zwelonke, Zwelonke. He did what was right in the eyes of God. So be it with all of us. God bless you all. And now, I am going to give marching orders to the pallbearers and bearers. Brigadier General Mketo, Brigadier General Nompecheni, Brigadier General Kweta, Rear Admiral Junior Grade Kani, Rear Admiral Junior Grade Makanya, Brigadier General Braines, Brigadier General Luke. Bearers, Master Warrant Officer Kuti, Master Warrant Officer Mzichana, Master Warrant Officer Mkhwengkhweng, Master Warrant Officer Jonas, Master Warrant Officer Kunene, Master Warrant Officer Marema,
Murema, Master Warrant Officer Jeannie, Master Warrant Officer Alexander, Warrant Officer in charge of bearers, Chief Warrant Officer Beleli. Yes. Thank you. Ngelixesha amajoni asalungisa ukuthabatha umkhumbi mandenze ezizibhengezo ndikhawulezile. Inkosi uNgubelizwe Sigcawu, ndicela usondele mntwana omhle apha phambi kwami uzowusenzela umsebenzi ongqamene nesiko nesithethe sethu. Okwesibini ke ndicela simamelane zindwendwe zakokwethu ezibekekileyo nenkokheli zethu. Xa kusiwa pha emadlakeni ndiyafuna ukuyicacisa into kokubana sizawuzicela inkokheli zorhulumente nenkokheli eziphambili ezikhokhela imibutho okokubana akukho ngxaki nokokubana umuntu unxibe ibhlukwe nemilenze emibini okanye ibhlukwe enomlenze omnye. Bavumelekile into yobana bangaya pha, ikhona intente engeneno kwedlaka ekhoyo apho bazawuhlala khona babukele. Lo myalezo uquka kubantu abangomama bekhaya Ncakasana into yokubana nabo banelungelo loba baye kulungisiwe de kufitshane nedlaka. Sawusebenza ke ngolo hlobo. Ndifuna ke unika ezizaziso zilandelayo ngokwendlela amaziko abiwe ngayo apha. Abantu abaphethe i-tags ezibhalwe guest okanye VIP bazawutyela kwintente elapha emva kwam, a glass marquee, intente eyenziwe ngenkcalankcala. Okwesibini, ikumkani zonke ezikhoyo nekumkanikazi nazo zawungena kwa kulaa ntente sendiyibalule. Iinkosi zonke zomzi kaXhosa neenkosi ezisindwendeleyo zona siyazicela into kokubana ziye esililini komkhulu. Isilili ke ngulaa mzi mkhulu unezindlu zengca obethelelwe ngezindlu zengca ezingumfuziselo wongquphantsi. Uluntu lwalapha eNqadu neelali ezisingqongileyo noluntu olusuka apha eMpuma Koloni oluzowunika intlonipho yalo yokugqibela. Ikhona intente ebekiweyo phanga kulonkosana uJerry Sigcawu kwalapha ngasemva. Ukhumbule nje ukuba ngakulonkosana uJerry Sigcawu kulapho uluntu luyakhona. Bonke ke abanye abantu endingababalulanga apha siyabacela bahlale apha ententeni bazawulungiselelwa kule ntente. Okwesithandathu, all the uniformed forces zona zilungiselelwe kweli holo lilapha eBhotwe. All the uniformed forces zilungiselelwe apha kweli holo lilapha eBhotwe kufitshane nalaa ntente yenkcalankcala. Ngoku ke masithathe elithuba sinikezele kwenye yengwevu yelikhaya okokubana yenze amazwi kukumkani uZwelonke kuwe mntanekazi. Azwelonke, Azwelonke, Azwelonke. Zukulwane kaGweba Inkumbi, sizukulwane sika Sigcawu, kugqityiwe mntana enkosi. Njengoko besitshilo ukuthi xa siphuma kulaa ndlu inkulu yakokwenu
siza apha entendeni kuzoqhutywa inkonzo yakho yokugqibela. Siyakuthabatha ke ngoku ukusinga endlini yakho yokugqibela. Usizolele mntana enkosi. Wenze kanye isicelo besisicela. Sithi ususiphathe kakuhle nathi njengoko siqhele ukwenza. Kuthethiwe ke ngawe kugqityiwe. Bonke omongameli bathethile nabakuwinu bathethile. Sikukhululela ke ngoku kwaba bantu baza kuthatha. Ungabaphazamisi bazolele ukuya emzini wakho wokugqibela. Phaya apho ubusuka khona ekhaya khulu apho ingwephu zakwenu zilele khona. Nawe uyawulala khona ulale ngokuphumla. Uphumle ngoxolo kuba umzimba lo udiniwe utyiwe zinhlungu sikujongile singenakho ukuthathela kuba umuntu umelana nenhlungu zakhe Nkosi. Siyabulela. Azwelonke. Sicele umkhosi wenze ngokufanelekileyo nxa kubefundisi ngokungaxelelwa into babayephi. As a chaplain general, I had to make sure abefundisi bazaya kulaa ndawo ye-VIP kulaa glass house. Thank you. Ngicela sonke bethu sifuke sibe ngenyawo. Matula klo kam. Sino Kristo Paulo skam tankes kachiwo. Ya khakha mingwana njala. Ya hambi kunzama nqeba. Iyolala ko isemkhulu bayo. Inkunze njalo namathenxeba. Kutshotshe nguvovela. Yavuma ingabaga. Wavuma umphashe. Lavuma imonti. Sathungelana inhlambo. Iyolele nje utiyobekwa madoda. Kuyela umqaleko omhle. Sikhonzile silapha izizwe. Balapho nabela. Chawe silapha izizwe sizonqunga siyavumelana. Kavume emhlaba ndithi azwelonke. Azwelonke. Kotuka tholela kulo qhamqham.
lenkunzi zakulo gqamgqam. Sindululu Natolo tholele nkunzi zabajawe. Sindululu Natolo tholele ntundi zikangqonde zikatogu zikatshiwo. Yeah.